Xylem CBSE channel. நாங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes பசங்களா, so இன்னைக்கு நம்மளோட revision seriesல வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து some application of trigonometry அது நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So பசங்களா, it's a very easy chapter, very easy, okay? So இந்த chapter நம்ம வந்து சூப்பரா இன்னைக்கு வந்து ரிவைஸ் பண்ண போறோம் and we will do some important questions from this. Okay, so நம்ம வந்து we will do a lot of questions, okay? So பசங்களா, what do you have to do? என்ன பண்ணணும் என் செல்ல குட்டீஸ்? What do you have to do பசங்களா? என்ன பண்ணும்? Yes, first இந்த வீடியோல இருந்து நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவோமா? ஓகேவா? செகண்ட் வந்து என் பசங்க என்ன பண்ணணும்? Yes, you have to go for this G form. ஓகே, G ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி G ஃபார்ம்ல இப்போ வந்து வீடியோ நேத்திக்கு பாத்தீங்களா? நேத்து கிடையாது, ஷார்ட்ஸ் பாத்தீங்களா நீங்க? So what is the shorts we're telling? நீங்க வந்து கூகுள் ஃபார்ம் வந்து கரெக்டா ஒழுங்கா நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணீங்க, படிச்சு நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணீங்கன்னா what are you gonna get பசங்களா? what are you gonna get? Yes, ஒரு கேஷ் பிரைஸ் வந்து உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து ரெகுலரா வந்து இது வந்து ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ஈஸி டு கெட். ஓகே, ரெகுலரா நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஓகே, எஸ். ஸோ ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ஈஸி டு கெட். இல்ல மேம், நான் இப்பதான் உங்களோட சேனலே பாக்குறேன் அப்படின்னா கூட பரவாயில்லை. ஸோ அவங்க ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அந்த கவுண்ட் டவுன் சீரீஸ்ல இருக்கிற எல்லா இதுலயும் போய் பார்த்து கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, எஸ் பசங்களா, நீங்க வந்து இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் ஒரு ஒயிட் ஹார்ட்ஸ் நீங்க வந்து போடணும். ஸோ தட் ஐ நோ ஓகே பசங்க ஆர் வித் மீ அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? எஸ், கிளியர்? ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்து நான் வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன். ஸோ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியும் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மெயினான இது வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு லெசனே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெக்சரும் கிடையாது. வித்தின் 30 மினிட்ஸ்குள்ளார நீ வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் trigonometry நீ படிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் லைன் ஆஃப் சைட், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன்னா என்ன? ஓகேவா? இதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் யூ கோனா கெட் நீங்க வந்து ஆப்வியஸ்லி இந்த ஒரு இதை நீங்க வந்து படிக்க போறீங்க. ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ பசங்களா, வாட் இஸ் லைன் ஆஃப் சைட்? நான் வந்து சிம்பிளா சொல்லிடுறேன்டா. ஓகேவா? லைன் ஆஃப் சைட்டு, ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 terms யூ கோனா என்டையர் இந்த சாப்டர்ல வந்து 2 terms தான் மேக்சிமம். ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் தான் நீங்க வந்து மெயின்லி வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம் நீங்க வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா கேட்க போறீங்க. ஓகேவா? செகண்ட் ஸ்கில் வாட் யூ வாண்ட் இன் திஸ் சாப்டர் இஸ் தட் டிராயிங் ஸ்கில். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இவங்க சொல்ற மாதிரி உன்னால வந்து டிரா பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது, ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் வரைய போயிடுது, டயக்ராம் எல்லாம் வரைய முடிஞ்சுது அப்படின்னா சூப்பர்டா. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிகனோமெட்ரில எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீ வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பசங்களா, லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னா ஓகே, நான் ஒரே ஃப்ரம் ஒன்லி ஒன் டயக்ராம், ஒரே ஒரு டயக்ராம்ல இருந்து 3 விஷயம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை Q2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, மை கியூட் லிட்டில் கிடையாது, கொஞ்சம் பெருசு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நீங்க வந்து மேபி உங்களுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும், பலூன்ஸ் யூ லைக், ஆர் யூ லைக் சம்திங் மெஸ்மரைசிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு கல்ல பாக்குறீங்க, கீழே ஒரு ராக். திஸ் இஸ் ராக். ஓகே, ராக். ஓகே, ராக் அப்படின்னு சொல்ல போதுதான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. ஜான் சீனா ஜஸ்ட் ரிட்டையர்ட் மீன்ஸ் போன வீக்ல வந்து போன வீக் இல்ல 2 வீக் முன்னாடியே ரிட்டையர் ஆனாங்க. அண்ட் யா, ஸோ மை சைல்ட்ஹுட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஜான் சீனாஸ், யூ கான்ட் சீ மீ அதெல்லாம். ஸோ இட் வாஸ் அந்த ஒரு டைம்ல வந்து லைக் ஸ்மாக் டவுன், ஐ திங்க் ஸ்மாக் டவுன்ல தான் வந்து ஜான் சீனா யூஸ் டு கம். ஸோ தட் வாஸ் த டைம் ஐ யூஸ் டு வாட்ச் திஸ் அண்ட் ஆல் WWE. And it is very sad that things are getting old. Okay, anyways, just want to say Rock உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? So he is also WWE ல வந்து one of ஒரு wrestler. So okay, yeah. So பசங்களா, இப்போ வந்து நீங்க உங்களோட லைன் ஆஃப் சைட் அப்படிங்கிறது நேரா நீங்க வந்து பாக்குறீங்க. அதுதான் வந்து உங்களோட லைன் ஆஃப் சைட். ஸ்ட்ரெயிட் ஒரு ஹொரிசாண்டல் லைன் யூ ஆர் டிராயிங். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஐ. இந்த ஐல இருந்து
if I am drawing a straight line and this line is called இந்த லைனை வந்து நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், line of sight. Okay, I will say this horizontal line is called a line of sight. Okay, அதுவே பசங்களா இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் ஒரு 10 ரூபாய் நோட்டு கீழே கிடக்குது. ஓகே, அது வச்சுக்கலாம், அதுதான் ரொம்ப இட் வில் பி நைஸ், ரைட்? ஸோ ராக்குக்கு பதிலா here is a 10 rupees note. ஓகேவா, கீழே கிடக்குது 10 rupees note. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, 10 rupees note கீழே கிடக்கிற 10 rupees நீங்க வந்து கீழே பார்ப்பீங்க. கரெக்டா, கீழே பார்க்கறது தான் what we will say from your line of sightல இருந்து இந்த 10 rupees நீங்க வந்து பார்க்கறது தான் this is called angle of depression. புரியுதா? this is called angle of depression. so angle of depression எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் angle of depression θ1 ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? எஸ், கிளியரா? ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க இப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது you see a காக்கா. ஓகா கிடையாது, ஓகே ஓகே. சோ காக்காவை நீங்க வந்து பாக்குறீங்க. ஓகேவா? காக்கா எங்கப்பா இருக்கும்? மேல பறந்துட்டு இருக்குது. சோ காக்காவை பார்க்கும்போது நீங்க மேல பாக்குறீங்க. from your line of sight, I mean from your eyes you are looking at the kaka. Okay, yes, clear. So this angle is called angle of elevation. Angle of elevation. So this is called angle of depression. Angle of depression. Okay, and this is called angle of elevation. புரியுதா? angle of depression and angle of elevation. Okay, so if I draw a line which is perpendicular to the ground level, okay va, ground level ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து இவ்வளோ பெருசா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து ஹவ் யூ ஆர் ஒரு பேசிக் டயக்ராம் வந்து உன்னோடது இப்படி. ஸோ இவ்வளோதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன்னா என்னது, ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து இப்படிதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து லைன் மேக் பண்ணும். ஆனா நம்ம வந்து ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கால்குலேஷன் ஈஸ் பண்றதுக்காக ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து θ1 இங்க வருதா. ஸோ θ1 இஸ் ஹியர். ஏன் பசங்களா, லைன் ஆஃப் சைட் அண்ட் த கிரவுண்ட் லெவல் இஸ் parallel to each other. ஓகேவா? இந்த இது வந்து parallel to each other. θ1 and this angle is alternate interior angles. என்னதுடா? alternate interior angles. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக். இந்த சாப்டர்லயே உனக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன, ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்ன. ஓகே, நெக்ஸ்ட் விஷயம் இந்த சாப்டர்ல உனக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா திஸ் பொட்டி. ஓகே, சைன் தீட்டா. நான் வந்து போன ட்ரிக்னோமெட்ரியிலே வந்து நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் பசங்களா, லைன் இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு படிச்சுக்கோங்க, டோன்ட் யூஸ் திஸ் டேபிள் அப்படின்னு. டேபிள் நீ வச்சுக்கோ ரெஃபரன்ஸுக்காக. ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் டேபிளே நீ படிக்கவே வேண்டாம்னு நான் சொல்ல, ரெஃபரன்ஸுக்காக யூ கேன் கீப் திஸ் டேபிள். அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ட்ரையாங்கிள். ஏன் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி படிக்கும்போது இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் நீ. எனக்கு இப்போ வந்து நான்லாம் வந்து ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இந்த டேபிளே. அதனால வந்து எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிக்னோமெட்ரி வந்து ரொம்ப ஈஸி. லைக் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் சைடா இந்த சைடு கண்டுபிடிக்கணுமா, ஸோ ஐ ஹாவ் டு டேக் டைம். அந்த சைடு கண்டுபிடிக்கா, ஓகே, அதனால நான் சைன் தான் எடுப்பேன். ஆப்போசிட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க சைன் எடுப்பேன், அட்ஜசன்ட் கொடுத்துருக்காங்க காஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் மை மைண்ட் ஒர்க்ஸ். ஸோ நீ இந்த ஒரு பொட்டி மட்டும் அப்படியே வந்து ஓகே இதுல இருந்து திருப்பி போட்டா அதுல இருந்து இது போட்டா இப்படி படிச்சுட்டே இருந்த அப்படின்னா there is no application in that. Okay, so அதான் பசங்களா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங். இதுதான், இவ்வளோதான் இதுலயே இருக்கு. நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த லைக் பேசிக் திங். 10 minutesல நீ வந்து என்ன பண்ணிட்ட, யூ லிட்டரலி ஸ்டடிட் எவ்ரிதிங். ஓகே, ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுவோம். The ratio of the length of the road, the ratio of the length of the road and its shadow is 1:√3. Then the angle of elevation of the sun is. Okay, so this is my road. Okay, இதுதான் road.
ஓகேவா? ரோடு வந்து என்ன பண்ணுது பசங்களா? This is the road and road ஓட shadow obviously இது இந்த சைட்லயோ இல்லாட்டி இந்த சைட்லயோ தான் விழும். So either way it is okay only. Okay, so இதுதான் shadow. ஓகேவா? triangle made பண்ணியாச்சு. Okay. So this road and this shadow will make an angle of 90 degree. அதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? 1 is the length of the road and root 3 is the length ratio of the shadow. So இது 1, இது root 3 வரும். Okay. Angle of elevation of the sun. பசங்களா? Angle of elevation of the sun. எங்க போவோம் angle of elevation? Angle of elevation நான் இங்கிருந்து I am watching that sun. Okay, இங்கிருந்து நான் அந்த sun பார்க்கறேன். Okay, so angle of elevation வந்து theta இங்க தான் வரும். Yes or no? Yes or no? நான் மேல இருந்து எப்பவும் சன்ன கீழ பார்க்க முடியாது. கீழ இருந்து தான் மேல சன்ன பார்க்க முடியும். Right? Yes. So I have opposite side and adjacent side of theta. So நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்? Yes, tan theta. Tan theta is equal to 1 by root 3. Tan theta is equal to root 3. 1 by root 3 வரது tan 30 degree. Theta is equal to 30 degree. Okay, option C is the correct answer. Okay, clear. Next question. The boy standing on the top of a tower. இது வந்து R.D. Sharmaல இருக்கிற ஒரு question. Okay, so a boy standing on the top of the tower of height is, அதாவது R.D. Sharma இவ்வளோ மொக்கையான question எல்லாமா practice பண்ற questionல இருக்கிறது. Okay, height 20 meter, observes that the angle of depression of a car on the road is 60 degree. The distance between the foot of the tower and the car must be. Okay. So ஒரு பையன் வந்து ஒரு டவர் மேல நிக்கிறான். ஓகேவா? ஒரு டவர் மேல நிக்கிறான் and he saw a car at an angle of okay, yes, இப்போ வந்து சொல்லுங்க. So a boy standing on a tower which is 20 meter high. இது வந்து 20 meter high. Okay, observes a car at an angle of depression 60 degree. So angle of depression எங்கப்பா வரும்? இங்க தான் வந்து 60 degree வரும். Yes or no? Yes. So இப்போ வந்து என்ன question அப்படின்னா, இதுதான் வந்து foot of the tower and this is where the car is. So you have to find the distance here. Distance D நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay, yes, fine. So பசங்களா இங்க 60 degree வந்துச்சு அப்படின்னா I can write the 60 degree here as well, right? Yes, okay. So எங்கிட்ட வந்து I have opposite side here. எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து 60 ஓட adjacent side. I have opposite. I need to find the adjacent side of 60 degree. So என்னப்பா வரும்? Tan 60 degree. Tan 60 degree is equal to, this is height. This is height. Let it be h. Okay, tan 60 degree is h by d. Okay. So what is tan 60 degree? Root 3. What is h? 20. Divided by d. What is d here? So 20 by root 3 approximately equal to 11.54 centimeter. Option B. Option B. Clear? Yes. Next question. Find the angle of elevation of the sun when the shadow of pole h meter high is to root 3 high meters long. Okay. So the thing is, you want to find the angle here. Okay, va? So angle of elevation of the sun. So angle of elevation. So pole order height is h here. Pole order height is h here. Shadow order height is root 3h. Okay.
and I need to find the angle of elevation, which is theta. Angle of elevation, theta. I have opposite side of theta, I have adjacent side of theta. So I will take tan theta here. Tan theta is equal to h by root 3h. Okay, h cancel. So tan theta is equal to 1 by root 3. So tan theta is equal to tan of 30 degree. Okay, theta is equal to 30 degree. Clear? Clear apa sangla? Yes. Okay, so that is this question, very easy question. Second question. ஓகே, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, டைம் கொடுத்து ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க. ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் திங்க் பண்ணுங்க. A moving boat is observed from the top of 150 meter high cliff moving away from the cliff. ஓகே, ஒரு போட் வந்து ஒரு கிளிஃப் மேல ஒருத்தவங்க உட்கார்ந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க. and that guy or whoever it, the person observes that the boat வந்து என்ன ஆகுது, it is moving away from the cliff. Okay, the angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minutes. Meter per minutes. Okay, first we will draw the diagram. So this is the cliff. So this is the cliff which is 150 meter high. Okay, and he observes first வந்து எங்க இருந்துச்சு, 60 டிகிரில இருந்துச்சு, அப்புறமேல் வந்து 45 டிகிரில இருந்துச்சு. ஓகே, as getting closer to the pole angle will increase. ஓகேவா, இப்போ வந்து இந்த cliff இங்க இருக்குது, it's 90 degree. So 90 degree கிட்ட வந்து if it is coming close to 90 degree the angle will increase. If it is away from 90 degree angle will decrease. ஓகேவா? Okay, so first it is 60 degree here. ஓகேவா, 60 degree. So here it is 60 degree. Okay, அதே மாதிரி and it is moving away and இப்போ வந்து angle of depression is 45 degree. Angle of depression is 45 degree. Okay, இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்போ நம்ம வந்து இது வரைஞ்சாச்சு, we will name it. ஓகேவா, A B C D. Okay, we will name it. Okay, இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து question என்ன கேட்டிருக்காங்க, we need to find the speed. Speed is equal to distance by time. Speed is equal to distance by time. So திருப்பி இந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க. in 2 minutes. ஸோ பசங்களா 60 டிகிரில இருந்து 45 டிகிரிக்கு வந்து ஓகேவா, ஃப்ரம் த பொசிஷன் C to ஃப்ரம் த பொசிஷன் D வரைக்கும் அது ரீச் ஆகிறதுக்கு it took 2 minutes only. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்பீட், இங்க இந்த C ல இருந்து D வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணா. ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ ஹியர் we have the time. So that is 2 minutes is the time. ஓகேவா, ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன கிடையாது, distance கிடையாது. So distance is basically CD. We have to find CD here. எப்படி பசங்களா CD கண்டுபிடிக்கலாம், BD minus BD is the whole length minus BC will give CD. Yes or no? So this is what we have to find. அதுக்கு முன்னாடி so இதுதான் வந்து நம்மளோட main thing. அதுக்கு first we need to find BD and BC. Yes or no? Okay. So first we will find BD here. பசங்களா BD. So I have ஒரு full of 45 degree. எனக்கு வந்து 45 ஓட adjacent side வேணும் and I have the opposite side of BD. So what I will do? Yes, I will consider triangle ABD. Okay, considering triangle ABD, I will take tan 45 degree which is equal to AB by BD. Tan 45 degree is 1. AB is 150 meter divided by BC. BC is equal to 150 meter. Sorry, BD is equal to 150 meter. BD. Yes or no? So BD வந்து எனக்கு 115 கிடைச்சிச்சு. So I got BD as 150 meter. Okay, cool. இப்போ வந்து I need to find BC here. BC வந்து இந்த 60 டிகிரிக்கு adjacent சைடா வருது. Yes or no? அதே சேம் தான்
Consider triangle ABC. I will take tan 60 degree here. Tan 60 degree is equal to AB by BC. What is tan 60 degree? Root 3. What is AB? 150 divided by BC. So BC is equal to 150 divided by root 3. 150 divided by root 3. இப்போ என்ன பசங்களா பண்ணும்? We will just substitute in this. In order to get CD is equal to BD minus BC. CD is equal to BD minus BC. What is BD? 150 minus 150 by root 3. Okay, I will take 150 outside. Micham root 3 minus 1 by root 3 I will have. So, பசங்களா இது cancel ஆயி போயிருமா? Cancel ஆயி போயிருமா? So, I will get 50 root 3 here. Yes or no? So, 50 root 3 வந்து எனக்கு இங்க கிடைக்கும். So, CD வந்து basically CD is equal to 50 root 3 into root 3 minus 1. Let it be. Okay. இப்போ speed I have to find. Speed is equal to distance CD divided by 2. What is CD பசங்களா? 50 root 3 into root 3 minus 1 the whole divided by 2. Okay. Cancel பண்ணலாமா? 25. So, இப்போ வந்து 25. root 3 வந்து உள்ளார multiply பண்றேன். Okay. So, that is 3 into 3 is, root 3 into 3 is 3 minus root 3 meter per minute is the speed. Clear? Same thing தான். ஓகேவா? Same thing. We will, நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம கூட என்ன பண்ணலாம்? Practice பண்ணலாம். Okay. Same question. But different என்ன சொல்லலாம்? Different values. Okay. The angle of elevation of a jet plane. Okay. The angle of elevation of a jet plane. Jet plane from the point on the ground is 60 degree. Okay. So, இங்கிருந்து, so I will just draw the ground level. Okay. So, from here, I am observing the jet plane. And anga vandu 60 degree. Okay, yes. After a flight of 30 seconds, after 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Okay, so ingirundha the plane, it literally shifted to 30 degree. Okay, 30 degree. So here it is 30 degree. Okay. 30 degree. If the jet plane is flying in a constant height of 3600 root 3 meters, find the speed of the jet plane. So, இவங்க வந்து ஒரு ஹைட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஹைட்லயே வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? So, their heights are same. So, that is height is 3600 root 3. இங்கேயும் வந்து the height is 3600 root 3. Okay. So, what they have asked here, find the speed of the jet plane. So, inga vandu one thing you have to keep in mind is that enna sollirukanga, find the speed of the jet plane. Okay. So, the angle of elevation. So, we will read it again. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changed to 30 degree. If the jet plane is flying in the constant height of this, find the speed of the jet plane. Okay, so this is the point A. So from point A la irundhu, so from here to here, பசங்களா from here to here எவ்வளோ ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போகிறதுக்கு it took 30 seconds. Okay, 30 seconds. So A, B, C, D and E. Okay, பேர் கொடுத்தாச்சு, everything is done. Same procedure தான். So speed, in order to find speed is equal to distance by time. So since they have given the time, so speed is equal to distance enadra CE divided by 30. So I need to find 30 here, CE here. So CE எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? CE is nothing but AE minus AC. AE minus
AC. So now I need to find AE now. I need to find the AC now. Okay. Yes. So அப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்? So in order to find AE full AE oda angle எது 30 degree. Okay. So 30 degree க்கு adjacent வர so what I will take? So consider triangle ADE. Okay, consider triangle ADE. Tan 30 degree is equal to opposite side 3600 root 3 divided by AE. Okay, so இப்படி எழுதலாமா? First we will write DE. DE by AE. So tan 30 degrees 1 by root 3 is equal to 3600 root 3 divided by AE. So what is AE pasangla? AE is equal to 10800. Right? So 3 into root 3 will become 3. Multiply pannunga 3 into 3, 300 varum, 8 varum, 3 3s are 9 and 10. So AE is equal to 110,800. Okay, so we will get this. Okay. AE kadchicha. Next time we need to find AC here. So consider triangle ABC. Okay, tan 60 degree is equal to BC by AC. Okay, what is tan 60 degree? Root 3. What is BC? Yes, 3600 root 3 by AC. Root 3 cancel ஆயிடும். AC is equal to 3600 meter. Clear? Okay. So now I got AE, now I got AC. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? In order to find CE is equal to 10800 minus 3600 will be equal to 7200 meter. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Okay. இப்போ வந்து எனக்கு I got the distance. Now speed is equal to distance by time. So that is 7200 divided by 30. Cancel. 240. So speed is equal to 240 meter per second. Okay. Clear? Yes. Good. Last question. இது கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்லலாம், இது வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின். திங்க் அவ்வளோதான் நீ திங்க் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் கிடைச்சா போதும். ஓகே, எஸ். A straight highway leads to the foot of a tower. Okay, a man standing at the top of the tower observes the car at an angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower in the uniform speed. Uniform speed na speed is same throughout. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Okay, 60 seconds க்கு அப்புறம், so இங்க இருந்த கார் வந்து 60 seconds க்கு அப்புறம் எங்க ரீச் ஆயிருச்சு? இங்க Q அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல ரீச் ஆயிருச்சு, which is 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. So I need to find the time taken to reach BQ. Q ல இருந்து B. So இது வரைக்கும் எடுக்கிற டைம் எவ்வளோ? T I have to find. Here the speed is same. இல்லையா? Okay. So இதுல வந்து did you notice something? அவங்க வந்து the height of the tower கொடுக்கல. They didn't give the height of the tower here. Okay, சரி இருந்துட்டு போடும். So நான் வந்து I am just consider. Okay, I am considering இல்லாட்டி let QP distance QP is equal to x. நான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். And BQ is equal to y. This is y. So the distance QP is x and BQ is y அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Yes? Okay. QP is x and BQ is y. சரி, okay ma'am. இப்போ என்ன ma'am பண்ணலாம்? And I am taking the tower's height. Height of the tower is equal to h. Height of the tower is equal to h. Okay. இது எல்லாமே fine. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? I am going to take
So height of the tower is same for this and this. இல்லையா? சரி. இப்போ இங்க 30 degree தெரியுது 60. So I will take tan of tan 30 degree. I will take tan 30 degree. So that is height of the tower divided by total distance x plus y. What is tan 30 degree? 1 by root 3. That is equal to h by x plus y. So h is equal to x plus y by root 3 அப்படின்னு எழுதலாமா? Let it be equation number 1. Okay. அதே மாதிரி I am going to take tan 60 degree. Tan 60 degree. என்னப்பா tan 60 degree வரும்? h by y. Tan 60 degree. h by y. What is tan 60 degree? Root 3. So that is equal to h by y. What is h here? Root 3 by y. That is 2. Okay. So if you just compare equation 1 and 2, their LHS is same. So I can write equation 1 is equal to equation 2. So அப்ப என்ன வரும்? x plus y. x plus y by root 3 is equal to root 3y. X plus y is equal to 3y. X is equal to 2y. So basically the distance x is 2 times of y. Okay? x அப்படிங்கிறது distance இல்லையா? distance. அந்த distance is 2 times of y. So இதில் இருந்து y is equal to x by 2. இல்லையா? half of the distance x. இப்போ இங்க பாருங்களேன். So this is the, we got the relation here. So பசங்களா, x distance cover பண்றதுக்கு it took 6 seconds. x distance cover பண்றதுக்கு it took வந்து 6 seconds. What is y here? Basically x by 2. அப்படினா x by 2 distance cover பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? 6 by 2 which is equal to 3 seconds. That's it. This is the answer. Clear? Okay. So இதுல இருந்து mostly வந்து இந்த diagram use பண்ற questions எல்லாம் வரும். So we will do that. Don't worry about it. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து சூப்பர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிகனோமெட்ரி நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு பசங்களா. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த சாப்டர் சர்க்கிள்ஸோட வரேன். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ உங்களுக்கு நோட்ஸ் நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுவேன். மறக்காம கூகுள் ஃபார்ம் மறக்காம வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க அண்ட் வின் த பிரைஸ். ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் நீ படிச்சதுக்கு ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கட்டும். Treat yourself பசங்களா. Okay, so that's it for today and I will see you on the next session. This is your Srishma ma'am leaving. Bye and take care.